darkest nights. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Wasahlan marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa za Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, imetimia saa 1 juu ya alama saa za Afrika Mashariki. Karibu kwa taarifa zetu za Darubini. Kwanza kabisa mtazamaji, tuanze kwa vidokezo. Serikali kutafakari ombi la jamii ya Wahindu kutambua rasmi Diwali kuwa sikukuu ya kitaifa. Mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma waingia siku ya pili licha ya mahakama kuharamisha mgomo huo. Mshukiwa wa mauaji ya meneja wa idara ya wafanyikazi ya kampuni ya Wells Fargo kuzuiliwa kwa siku 21 ili kufanikisha uchunguzi. Naam, mtazamaji, mimi naitwa Ahmed Jumabalo, Lucy Mwaura anatusaidia kwa upande wa lugha ya ishara. Mtazamaji, mimi naitwa Gladys Mungai na asante sana kwa kuwa nasi. Tukianza taarifa zetu jioni ya leo, Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali itatafakari ombi la jamii ya Wahindu kutambua rasmi Diwali kuwa sikukuu ya kitaifa. Akizungumza kwenye sherehe za kwanza za Diwali kuandaliwa katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto alisema atashughulikia ombi hilo kupitia michakato ifaayo kabla ya sherehe za mwaka ujao. Mtazamaji, tunaarifiwa kwamba taarifa hiyo kutoka ikulu inatayarishwa hivi sasa na itakapokuwa tayari bila shaka tutakuletea. Na kwingineko, katika taarifa nyingineo ni kwamba mkurugenzi mkuu wa kwanza wa kike wa shirika la utangazaji nchini KBC, Agnes Kaleche, aliingia rasmi afisini leo akiahidi kulipa na kuipa sura mpya shirika la utangazaji nchini KBC. Katika hotuba yake ya kwanza, Kaleche aliahidi kuwashirikisha wafanyikazi katika safari ya kuboresha hadhi ya shirika hili. Mwenyekiti wa bodi ya KBC, Tom Mshindi, alikaribisha Kaleche afisini akisema kwamba bodi hiyo itamuunga mkono kikamilifu ili kuhakikisha kwamba anafanikiwa katika majukumu yake rasmi. Huyo hapa Yusuf Farah na taarifa hiyo. Baada ya takriban miaka miwili bila mkurugenzi mkuu wa kudumu shirika la utangazaji la Kenya KBC, hatimaye lina mkurugenzi mkuu mpya, Agnes Kaleche. Kaleche ni mkurugenzi mkuu wa kwanza wa kike katika shirika hili. Akichukua rasmi wadhifa huo, Kaleche aliahidi kuliimarisha na kulipandisha hadhi shirika hili la utangazaji la taifa. On the 25th, the court issued a stay. And I'm here. I've reported back. I've signed my contract, and I'm excited to take this broadcasting to higher heights. So for us, we'll just work with the staff to see what we have and, improve
on the processes and what they yeah. Mwenyekiti wa bodi ya KBC Tom Shindi alisema kuwa ana imani na uongozi wa mkurugenzi mkuu huyo mpya. It's a very exciting time for us. It's a time of change. It's a time to really start giving the corporation a new face, a new brand, a refreshed appearance and relevance to the communities of these countries. Kaleche anachukua wadhifa huo kutoka kwa kaimu mkurugenzi mkuu Florence Migunde ambaye aliteuliwa mwezi mmoja uliopita baada ya Bwana Paul Macharia aliyekuwa kaimu mkurugenzi mkuu kukamilika. I've been holding brief for you and I have done a good job and I know you will continue and doing better. Kaleche aliteuliwa mwezi Mei mwaka jana kuhudumu kwa kipindi cha miaka 3, lakini hakuchukua wadhifa huo mara moja kutokana na kesi iliyokuwa mahakamani na ambayo sasa imekamilika. Isufar, Darubini. Na mtazamaji, tukiachana na haya turejelee taarifa ya hapo awali kwamba Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali itatafakari ombi la jamii ya Wahindu kutambua rasmi Diwali kuwa sikukuu ya kitaifa. Akizungumza kwenye sherehe za kwanza za Diwali zilizoandaliwa katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto alisema kwamba atashughulikia ombi hilo kupitia michakato ifaayo kabla ya sherehe za mwaka ujao. Ilikuwa furaha na mbwembwe katika ikulu ya Nairobi, huku Rais William Ruto akiandaa sherehe za kihistoria za Diwali zilizohudhuriwa na jamii ya Wahindu na maafisa wa serikali. Rais Ruto alitumia fursa hiyo kukariri umuhimu, ujumuishaji na tamaduni tofauti nchini Kenya. For the first time we are celebrating this occasion of Diwali here in State House as a recognition. These values transcend any single culture, the values that we all believe in. They resonate with all of us and drive our collective efforts to build a prosperous, united, and inclusive nation. I am humbled to be associated with a festival that has a history spanning 5,000 years. I feel both privileged and proud that our country is enriched with such a wealth of cultures, traditions, and religion. As a community, feel a sense of belonging to this country. Be part of Kenya in every respect, because you have no spare country. Jamii ya Wahindu ilichukua nafasi hiyo kuomba rasmi kwamba tarehe mosi mwezi Novemba itangaze kuwa siku kuu ya umma ili kuwawezesha Wakenya zaidi kushiriki katika sherehe hizo. We feel that being part of this culture of this country, we want to celebrate Diwali with the rest of the Kenyans. Not only within ourselves, but we feel part of this country. And we feel a Hindu public holiday would just make us feel proud to be Kenyans, and we want to celebrate with all of you. Rais William Ruto alitangaza kwamba serikali itatafakari kuhusu ombi hilo la jamii ya Wahindu kuifanya Diwali kuwa sikukuu ya kitaifa. I will undertake to subject it to the process of government. The Speaker is here. If it has to happen, it has to go all the way to Parliament. But I want to assure you that we will have made a decision by the next Diwali. Ruto alikariri azma ya serikali ya kulinda haki za kuabudu za Wakenya wote, huku akiwahimiza wananchi wapuuzilie mbali taarifa zozote potovu kuhusu uhuru wa kuabudu. We will protect by all means possible the sacred provision of the right to worship by all Kenyans and all religions, and that there will be no interference whatsoever. There will be no limitations whatsoever. Dr. Bimal Kantaria, ambaye ni mdhamini wa kitaifa wa Baraza la Wahindu nchini Kenya, aliwaalika Wakenya wote wajiunge kwenye sherehe za Diwali zitakazoanza rasmi tarehe mosi na kuendelea hadi tarehe 2 mwezi ujao. The Hindu community stands besides you. And with all Kenyans united in our shared goal of building a stronger, more inclusive Kenya, we are proud to be part of the nation's story. And we look forward to continuing our story together towards the light, towards the path towards progress and prosperity. Na huku Diwali au sherehe ya mwanga ikikaribia,
jamii ya Wahindu kote duniani inajiandaa kuadhimisha siku hiyo muhimu kwa furaha, fataki na ushirikiano. Ben Chumba, Darubini. Na mtazamaji, tukiachana na sherehe za Diwali, kwingineko ni kwamba hatari ya kuambukizwa virusi vya HIV na ugonjwa wa ukimwi imeongezeka nchini. Hii ni hasa miongoni mwa wale wanaotumia dawa za kulevya zenye msisimko zaidi na kujidunga sindano. Kwa mujibu wa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa yanayotokana na mienendo ya watu na maisha ya kijamii, afisa mkuu mtendaji Dr. Ruth Laibon Masha, ni kwamba hali hiyo imekithiri zaidi miongoni mwa wavulana na wanaume katika maeneo ambayo hapo awali hayakuzingatiwa kukabiliwa na tatizo la matumizi ya dawa za kulevya. Anasema kuwa hali hiyo isipodhibitiwa, kuna hatari ya kusambaratisha mafanikio ya nchi katika kukomeza virusi vya HIV na ugonjwa wa ukimwi. Taifa linapojiandaa kwa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani itakayoandaliwa tarehe 1 Disemba mwaka huu, hofu inaibuliwa kuhusu athari aina 3 ikiwemo maambukizi ya virusi vipya vya HIV miongoni mwa wavulana na wanaume humu nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mbio fupi za marathon zitakazoandaliwa hapa jijini Nairobi wakati wa siku ya maadhimisho ya ukimwi duniani, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa yanayotokana na mienendo ya watu ya kimaisha, Dr. Ruth Laibon, amekiri kuwa licha ya juhudi kubwa za kupambana na virusi vya HIV na ugonjwa wa ukimwi, wanaume na watoto bado wameachwa nyuma. We have lost so many men due to AIDS-related death because they don't access a diagnosis, early diagnosis, and sometimes also when they have access services, we also see a lot of challenges with mental health, drug and alcohol and substance abuse during treatment. Dr. Masha alifichua kuwa idadi ya watu wanaojidunga sindano za dawa za kulevya na kusisimua na wanaochochea maambukizi ya HIV imeongezeka na kuhatarisha maisha. Akishikilia kauli hiyo, waziri wa afya Dr. Deborah Barasa alisisitiza umuhimu wa juhudi za pamoja katika kukuza afya na ustawi wa wanaume na wavulana walionaswa katika lindi la matumizi ya dawa za kulevya. As we commemorate the World AIDS Day 2024, we will also focus on promoting health and well-being of the men and boys. And so how do we ensure that there's improved accessibility for the men and the boys in terms of care? Joseph Wahungu, Darubini. Na mtazamaji, Joseph Wahungu anatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, kufikia taarifa hiyo ya Wahungu, tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea ni mengi zaidi. Usiondoke. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Mapato ya jasho lako, faida ya nguvu zako, na juhudi za kila siku kuboresha maisha yako. KDIC ndio ngao ya jasho lako. KDIC linzi wa akiba yako. Relax, akiba yako iko salama. KDIC, safer, stronger together. Are you a holder of unclaimed financial assets? All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, on or before November 1st, 2024. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started to beat the November 1st deadline. It's your turn. Report and surrender today. Please note that failure to report and surrender qualifying unclaimed financial
financial assets attract penalties and sanctions in line with Section 33 of the UFA Act 2011. UFAA. Receive, safeguard, reunite. Karibu mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kutazama Darubini. Na hivi sasa tuangazie masuala ya elimu ambapo mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu uliingia katika siku ya pili licha ya agizo la mahakama kuhusu ajira na uhusiano wa kikazi kutangaza mgomo huo kuwa kinyume cha sheria. Wahadhiri wa vyuo vikuu wa umma katika baadhi ya sehemu nchini waliandamana barabarani kuikosoa serikali kwa kukosa kutimiza mkataba wa kurejea kazini uliotoa saini tarehe 26 mwezi Septemba. Mwanahabari wetu Khalid Abdullahi anatuarifu zaidi, huku serikali ikiwataka wahadhiri warejelee mashauriano katika juhudi za kukomesha mzozo huo. Agizo la mahakama ya kushughulikia masuala ya wafanyikazi kufuatia ombi lililowasilishwa na baraza la mashauriano la vyuo vikuu la kutangaza mgomo huo kuwa kinyume cha sheria lilionekana kutowazuia wahadhiri katika baadhi ya maeneo humu nchini. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa leo katika chuo kikuu cha Kisii. Wahadhiri waliandamana na kukaidi agizo la mahakama, wakiapa kutolegeza kamba hadi serikali itekeleze mkataba wa kurejea kazini na kuongeza mishahara yao kwa kati ya 7% na 10%. We are not going back to class. We have been taken for granted for too long. This time round, we must have our issues sorted, and sorted immediately. We are telling the Secretary General, that is Dr. Wasonga, Constantine Wasonga, PhD, that he should not allow people to go back if money has not hit our bank account. This time, the NEC must sit together and resolve this issue, not that the national office on themselves will resolve this issue. Jaji Agnes Nzei katika uamuzi wake wa kutangaza mgomo huo kuwa kinyume cha sheria aliwazuia maafisa wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu UASU kuwachochea wanachama wake wagome kutokana na kutotekelezwa kwa masuala yaliyozungumziwa katika mkataba huo wa kurejea kazini uliotiwa saini tarehe 26 mwezi Septemba mwaka huu. Mahakama pia iliagiza pande zote mbili kurejelea mazungumzo kwa njia njema. Kesi hiyo itatajwa tarehe 28 Novemba mwaka huu. Khalid Abdullahi, Darubini. Mtazamaji, tukiachana na masuala ya elimu, kwingineko katika sekta ya afya ni afueni kwa wagonjwa walio chini ya mpango wa SHA ambao hawana ajira. Hii ni baada ya serikali kuwaondolea sharti la malipo ya papo kwa hapo. Haya amesema na katibu wa huduma za afya Harry Kimutai, aliyesema uamuzi huo utafanikisha utekelezaji wa mpango huo bila tatizo lolote, huku akitangaza kuundwa kwa kamati maalum inayojumuisha maafisa wa serikali kuu na zile za kaunti ili kusaidia katika kuangazia changamoto ibuka na utekelezaji wa mpango huo. Aidha, katibu huyo amesema kwamba zaidi ya Wakenya milioni 13.3 wamejisajili kwa mpango huo, na jinsi anavyoripoti mwanahabari wetu Kasichana Masha, tayari serikali imetoa shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya bili za matibabu. Wizara ya Afya imesema utekelezaji wa mpango wa afya wa SHA unaendelea na kwamba imeunda kamati inayojumuisha mawaziri wa afya wa kaunti, maafisa kutoka Wizara ya Afya na wazee wa nyumba 10 kusaidia kuharakisha utekelezaji wake na pia kusaidia shughuli za kuwasajili wa Kenya katika mpango huo. This team is also going to form what's called the technical committee within the counties that will include the ICT officers, the technicians from the service providers, and the officers from the Social Health Authority, where they will ensure that they will visit each and every facility and ensure that citizens are receiving services under the Social Health Authority. Katibu wa huduma za matibabu Harry Kimutai amesema serikali tayari imetoa fedha za kugharamia matibabu kwa wagonjwa na kwamba fedha zaidi zitatolewa wiki ijayo. We have released 4.5 billion last week, and the facilities can confirm that if they have received payments. This week we are releasing another 4.5
billion Kenya shillings, and that will make a total of 9 billion Kenya shillings that will be released for payment or debts that we owe these facilities. Aidha, Kimutai amefichua kwa serikali imetoa malipo ya mapema kwa waliosajiliwa kwa mpango huo na hawana ajira hadi pale wizara itakapobuni mfumo mpya wa ufadhili. And once the insurance premium financing model is ready, then we'll urge them now to pay their premiums upfront based on the financing agreement they will enter with either the cooperative societies, the SACCOs, or some of the financial institutions who are coming in to support us in the rollout of SHA. Kimutai alizihimiza hospitali zilizoko kwenye mkataba na serikali kuzingatia sheria za mpango huo, la sivyo kandarasi zao zisimamishwe. Contracted under SHA, they should be able to provide services under SHA, not demand upfront payment where the citizens who have registered under SHA and paid their premiums are denied services and told to pay upfront. That is where we are differing with those facilities. Mpango huo ulizinduliwa mwezi Oktoba tarehe mosi, wafanyakazi wakichangia 2.75% ya mishahara yao kwa mpango huo. Kasi cha Namasha, Darubini. Na kwingineko, mtazamaji, familia moja iliyojawa na majonzi mtaani Kayole, kaunti ya Nairobi, inaomba kwamba binti yao wa umri wa miaka 4 aliyetoweka Jumatatu tarehe 21 mwezi huu atarejea nyumbani akiwa salama. Kulingana na mamake Dorcas Awino, bintiye Alisha Bahati Precious ambaye ni mwanafunzi wa PP1 katika chuo cha elimu cha Shalom, alionekana mara ya mwisho wakati wa alasiri siku alipoenda nje kucheza na marafiki zake na hajawahi kurejea nyumbani. Familia hiyo sasa inatafuta usaidizi kutoka kwa Mkenya yeyote ili kumpata mwana wao. Majonzi na wasiwasi unadhihirika kwa mamake Elisha mwenye umri wa miaka 4 aliyetoweka zaidi ya juma moja lililopita. Elisha Bahati Precious alionekana mara ya mwisho siku ya Jumatatu tarehe 21 mwezi huu baada ya kutoka nje ya nyumba kucheza. Kulingana na mamake Dorcas Awino, alianza kuhofu baada ya kugundua kwamba usiku umewadia na bintiye ambaye ni mwanafunzi wa PP1 hakuwa amerejea nyumbani. Mwisho alikuja kwa nyumba kitu saa 7:30, akanitisha vitu zake za kucheza kama doli na leso ya kucheza nayo. So wakati nilitoka, akatoka nazo nje. Wakati nilitoka nje kitu saa 8 kumtafuta kuja kule, nikakuta kwamba mtoto hayuko. Alipouliza watoto wengine kuhusu alikokuwa, aliarifiwa kwamba binti aliondoka pamoja na mwanamke ambaye hakufahamika aliyempa peremende. Ndio nikaanza kuulizia wenzake kwamba mwenzenu ameenda wapi. Akaniambia kwamba mwenzetu kuna mama fulani amemwitia switi akuja mbaie switi, akateremka na yeye. Na kutoka hiyo time nilizunguka around mali tunaishi Deliverance Church Kayole karibu na kwa Dio. Nilizunguka around kwa area mali naweza fikiria anaweza kuwa amepotea njia, amefika, sikumuona. Mama huyo anayekumbwa na majonzi alisema waliripoti swala hilo kwenye vituo mbalimbali vya polisi, lakini hawajapata ufanisi wowote. Kutoka hiyo time sasa nikaanza kupiga ripoti kwa polisi. Nilitembea kwa polisi 3 hiyo siku, sikusikia habari yoyote. Kutoka hiyo siku nimekuwa nikitembea kwa kila polisi, kwa kila children's home, nikitafuta, nikiulizia, sipati habari yoyote mpaka wa leo. Sasa anaomba yeyote aliye na habari kuhusu aliko Elisha kuripoti kwenye kituo cha polisi kilicho karibu au kuwasiliana na familia kupitia nambari za simu za mkononi 0798690444 au 0113651954. Khalid Abdullahi, Darubini. Mtazamaji, tunatumai kwamba familia hiyo kutoka maeneo ya Kayole itampata mwana wao. Bila shaka mtazamaji, kama mzazi tunawaombea ama nawaombea wazazi hao wenzangu kwamba wampate mwana wao akiwa salama. Haya basi. Kwenye biashara.
Eneo la utayarishaji bidhaa la Nairobi Gate Park limewekeza shilingi milioni 9 kwa viwanda vidogo vidogo vinavyotayarisha mazao ya chakula. Mtazamaji, ni katika masuala ya chakula na nguo. Eneo hilo linajumuisha mabohari ya upana wa futi 1130 mraba yaliyojengwa maalumu kwa wafanyabiashara wa humu nchini na pia wa kimataifa. Kwa habari hizi na nyinginezo ni katika kapu letu la taarifa za biashara. Hebu tazama. Shilingi bilioni 5.2 zimewekezwa hadi sasa katika eneo la utayarishaji bidhaa za kuuza nje la Nairobi Gate Park, ukiwa na mpango ya kuongeza uwekezaji huo hadi shilingi bilioni 20 katika kipindi cha miaka 15. Eneo hilo linatarajiwa kutekeleza wajibu muhimu hasa kwa sekta ya utengenezaji na usafirishaji bidhaa, na hivyo kufutia wawekezaji wa kigeni wa moja kwa moja hasa katika miradi mikubwa ya miundo msingi. Serikali yetu imefungua masoko mpya katika Afrika, katika Jumuiya ya Ulaya, katika sehemu ya Uingereza, na sasa pia tunafanya mkataba na serikali ya UAE kufungua soko mpya ili bidhaa zetu za kilimo ziweze kupata soko kule ng'ambo. Wakati huo wadau katika tasnia ya biashara kupitia mtandao wamehimiza serikali kutoa vishawishi na kutekeleza mifumo bayana ya ushuru katika sekta ya uchumi dijitali. Afisa mkuu mtendaji wa Jumuiya ya Kanda ya Afrika Mashariki Vidont Goyle amesema ipo haja ya kutoa msamaha na masharti ya nafuu ya ulipaji ushuru ili kukuza biashara kupitia mfumo wa dijitali. What we have seen in the other markets is a lot of push, lot of support from the government in terms of taxations, in terms of incentives, in terms of bringing e-commerce to the universities, and I think these are the initiatives we are looking forward so that e-commerce can grow faster in the country and the benefits can be reaped by a larger and larger population. Hatimaye sera kuhusu vyakula kisaki humu nchini inakabiliwa na visingiti, huku wakulima wa mashamba madogo wakisubiri uamuzi muhimu wa mahakama hapo kesho. Kundi hilo linasisitiza haja ya wazi ya utekelezaji sera zinazotilia maanani usalama wa chakula, likisema halina shaka uamuzi utakaotolewa utatoa mwelekeo kuhusu simamizi na utekelezaji masuala yanayofungamana na usalama wa chakula humu nchini. Government to give us a fair trial. We are calling upon them to ensure that farmers' voices are included in the decision making. We don't want decision to be made for us when it comes to food or seed or what to grow, because we are the ones who know what we need to grow. We are the ones who come up with the solution to curb the situation when it comes to climate change. Felix Q. Darubini. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa zinazogonga vichwa vya vyombo vya habari kutoka hapa jijini Nairobi na pia mashinani. Wanahabari zaidi ya ubora wao wako ange kukuletea habari pindi zinapochipuka kutoka pembe zote za Kenya. Kwenye kipindi cha Tamrini tunakuletea mazungumzo ya moja kwa moja kufafanua na kuangazia masuala yanayokuhusu wewe mtazamaji. Kumbuka, taarifa yenye thamani daima hupokewa kwa amani. Hivyo basi usikose kuungana nasi kila siku ya wiki. Tukupakulie na tukutaarifu taarifa yenye mnato kwenye runinga unayoienzi. Kwenye Kurunzi Mashinani, sisi DC. Mtazamaji, tudunde viwanjani. Karibu, mimi ni Timothy Kipnusu. Na taarifa kwamba timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets imepata afueni katika mechi yao ya mwisho ya makundi katika mashindano ya soka ya kuwania kombe la Pink Ladies yanayoendelea nchini Uturuki dhidi ya Ufilipino baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 4-1 katika uwanja wa Emiran mjini Antalya. Timu hiyo ya humu nchini inayofundishwa na Beldin Odemba ilipata bao la kwanza kwenye dakika ya 6 kupitia mchezaji Elizabeth Mutukiza kabla ya Ufilipino kujifunga wenyewe kwenye dakika ya 36. Kipindi cha kwanza ikamilika hivyo. Kwenye kipindi cha pili, Ufilipino ilifunga bao la kufutia machozi kupitia mkwaju wa penalti kabla ya Kenya kuongeza la 3 na la 4 mtawalia, mechi ikikamilika hivyo.
Mashindano hayo ni ya kwanza ya kimataifa kwa Harambee Starlets mwaka huu tangu kushiriki mechi ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake dhidi ya Botswana mwezi Disemba mwaka jana. Michuano ya kuwania kombe la Pink Ladies imezikutanisha timu kutoka bara Afrika, Asia na Ulaya. Wakati huo huo, makocha 30 wa walinda lango humu nchini wameanza mafunzo ya ulinda lango yanayoandaliwa na shirikisho la soka humu nchini FKF kwa ushirikiano na shirikisho la soka barani Afrika CAF katika taasisi ya elimu maalum ya Kenya. Kundi hilo litakuwa chini ya ukufunzi wa kocha Alejandro Herrera, mtaalamu mashauri wa FIFA na CAF katika masuala ya walinda lango. Kozi hiyo itaendelea hadi tarehe 1 Novemba. Kulingana na makamu wa rais wa shirikisho la soka humu nchini Doris Petra, kozi ya ukocha ni mojawapo ya mambo muhimu yaliyowekwa kipaumbele kwenye ajenda ya kuboresha michezo nchini. How it comes to that goalkeeper, the final person in the game, that we need somebody who is a goalkeeper trainer to train other goalkeepers. And you can see in this class, almost everyone was a goalkeeper during their time. Kwingineko, timu ya taifa ya mpira wa raga Kenya Simbas tayari imeingia kambini mjini Kakamega na kuanza kuimarisha mazoezi kabla ya kushiriki mashindano ya kuwania kombe la Elgon. Mechi ya mkondo wa kwanza ya makala ya mwaka huu ya Elgon ilikuwa imeratibiwa kuchezwa wikendi hii, lakini imeahirishwa mpaka tarehe 9 mwezi Novemba hapa jijini Nairobi baada ya mazungumzo kati ya shirikisho la raga humu nchini na shirikisho la mchezo wa raga nchini Uganda. Mechi ya mkondo wa pili na ambayo iliratibiwa kuchezwa tarehe 9 mwezi Novemba itachezwa tarehe 16 mwezi ujao jijini Kampala, Uganda. Kenya Simbas ilipoteza dhidi ya Uganda Cranes jijini Kampala mwaka jana, lakini wakaandikisha ushindi kwenye mechi yao ya mkondo wa pili iliyochezwa jijini Kisumu. Simbas wanalenga kutoa ushindi kwenye mechi zote mwaka huu. Alikuwa mchezaji mashuhuri wa Gor Mahia na Harambee Starlets Austin Oduor atazikwa kwa heshima na taadhima mnamo tarehe 9 mwezi Novemba mwaka huu. Haya ni kwa mujibu wa aliyekuwa mchezaji mwenzake na ambaye pia ni mwakilishi wa familia Tobias Ochola. Kulingana na Ochola, misa ya wafu itaendelea wiki ijayo jijini Kisumu, kisha mashabiki na marafiki watapata fursa ya kutazama mwili wake kwa mara ya mwisho kabla ya mazishi siku ya Jumamosi. Ochola alisema haya baada ya mkutano wa kamati ya maandalizi ya mazishi hayo iliyoongozwa na naibu mkuu wa utumishi wa umma Eliud Owalo. They are part of the planning that we have accomplished today. The rest will meet again tomorrow. Then there will be a third meeting here at 4 Points Hotel in Hurlingham on Thursday to affirm what we'll have planned tomorrow again. Then that will take us to the Harambee. We are asking the well-wishers, the friends of the late Austin, to come in large numbers on the 5th. So that we get what we can get and make sure that we give the late a decent burial as we finish the journey. Ni hayo tu kwenye habari za michezo. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 3. Kesho pia ni siku. Naitwa Timothy Kipnusu. Balo pamoja na Mungai, kazi kwenu. Naam, shukran sana Timothy Kiphaf. Kabla tujafunga, labda kwa wapenzi wa soka ya Uingereza, leo kuna mechi nzuri sana za ile kikombe cha Carabao. Tottenham atakuwa mwenyeji wa Manchester City, Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle. Najua uelewe lakini fuatilia tu. Atakuwa mwenyeji wa nani? Chelsea na Manchester United atakuwa mwenyeji wa Leicester, huko Arsenal akialikwa na Preston, nayo Brighton ipi itakuwa ni mechi kali sana. Brighton atakuwa mwenyeji wa Liverpool. Mechi zote hizo ni kuanzia mwendo wa saa 4:30 usiku wa leo. Na kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada. Inshallah, Mungu akipenda, basi tukutane hapo kesho. Naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB, na Lucy Maura amekuwa msaidizi wetu kwa upande wa lugha ishara. Assalamu alaikum. Kwaheri mtazamaji, mimi naitwa Gladys Mungai.
KDIC, safer, stronger together. The Institution of Engineers of Kenya, IEK, invites you to the 31st IEK International Convention from 29th October to November 1st, 2024 at the Pride in Paradise Beach Resort, Mombasa. Join over 4,000 delegates under the theme Industrialization for Economic Transformation and Employment Creation to learn, network, and build partnerships to drive Kenya's industrial future. Register now at www.convention.iekenya.org. The Institution of Engineers of Kenya, a leading voice in engineering. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sports, music, entertainment news, live TV, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital App in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital App.